现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。For almost 100 years, the Wuhe Plains in eastern Taiwan's East Rift Valley have been known for growing exquisite strains of oolong tea. The most famous tea from this area is called Tianhe tea, but the Wuhe Plains produce much more than that. The region's farmers, many of whom are Hakka, are continuously coming up with new types of tea with different flavors, depending on how they're fermented and what time of year the leaves are picked. And what better place to try them all than in one of Taiwan's most pristine landscapes. Hey, what's up? It's time to talk about Hakka again here on ICRT. Hello， 大家好，我是阿苹果 Leo。Hello， 你好，大家好，我是 Josephine。Leo， 我最近呢有点在改喝茶，因为毕竟台湾啊也是以茶闻名的哦。那台湾各地的高山茶啦、乌龙茶、绿茶、红茶都有，是不是可以多介绍一些茶给我认识？没问题，我跟你讲，客家人跟茶的关系非常非常的密切。我们以前小时候都要喝酿茶，酿茶是就是浓茶哦，就是浓浓的茶了。对。好，所以我今天带你来去花莲的五鹤台地，我们去喝他们的天鹤茶。天鹤茶，介绍一下好吗？其实这边五鹤台地这边的客家人就是冲着茶来的哦，是哦，当年就为了要种茶，翻山越岭就来到这里种茶，所以这边客家人很多喽。对，早期是这样子，但目前来说哈，这五鹤村里头有闽南人，有客家人，有原住民，所以呢三个族群都融合在一起。了解。那五鹤这边哈，它是一年四季都会采收嘛，然后随着他们的季节不同啊，就会有春茶、夏茶、秋茶、冬茶是这样吗？对，每个季节都有它不同的茶，一年四季去都有不一样的茶可以来喝。没错，他们这些茶农非常的认真，一直在开发新的产品，所以他们最近比较红的就是那个蜜香红茶。它喝起来会有点那个蜂蜜的甜甜的味道，香甜的味道，对，甘甜的感觉。对啊，非常色香味俱全的感觉。是啊，而且他们这几年就是在推展这无毒农业，就让这消费者喝得更安心了。太好了，没错。这个喝茶之旅啊，这必定要来安排了。OK， 谢谢 Leo 再次的介绍。Alright， 我们现在来教大家几个单字，好不好？包括这个喝茶嘛，drinking tea，how do you say that？ 好，喝茶我们一般都是讲说是茶啊，对，是茶。现在比较流行的讲法是淋茶。淋茶一个是吃，一个是饮茶那种感觉，喝，对不对 ？Alright，those are two ways of saying drinking tea。然后你刚刚讲有些茶会有点甜甜的，像蜂蜜。How do you say honey？ 蜂蜜。蓬糖。Alright，I'm gonna visit this place for sure，and I hope you do too。That does today's talk about Hakka。什么太嘎？俺只 say 张来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.